請問 Imperial 係倫敦版嘅 Hong Kong UST 啦，咁你覺得自己喺 Imperial 大唔大壓力咧？除咗 course 比較多同埋 lecture 比較多之外，我覺得還好啦，真係。最扯嘅位課外活動咯，因為 Imperial 有好多課外活動俾你參與嘅。Do you rather to be a top student at Imperial or like bottom student at Oxbridge? Oxbridge 嘅 bottom student 咧係比較好嘅，通常都係問咗你邊一間大學先，跟住再問你到底係 first on 定係 second on。我自己就係 bottom student at Imperial 嘅，應該都會 bottom at Oxbridge。我數學嘅話，譬如話你有1對2同一個 professor 嘅 supervision， 即係 rigorous 啲咯，喺一個 academic 嘅環境嗰度。Top. I don't know. I think it's more impressive to be a top student here than a bottom student. 梗係 top student at Imperial 啦，因為 Imperial 係世一嘅大學。我 course 啊 Imperial 係比較 practical 啲啦。Cambridge 啲人係唔識 coding 嘅，佢哋係淨係中意 theory。我會比較想 Imperial，因為發覺 Imperial 都幾菜菜地嘅，咁所以如果我入咗 Oxbridge 嘅話，會 handle 唔掂。有冇 apply 過 Oxford 同 Cambridge 啊？因為聽講 Imperial 全部都係 Oxbridge rejectees。我有 apply 過 Cambridge，跟住我俾人 pull 咗，同埋俾人 reject 咗。有報咗 Cambridge，round one rejected。我係俾 Oxford reject 過嘅，佢哋一開始就直接問一啲可能好 academic 嘅題目嘅，咁所以我就冇準備得好充足。我自己都係其中一個報咗 Cambridge 嘅數學有 interview 但係 reject 咗。有冇啲 study tips at Imperial？做 tutorial problem 同埋 lab session。即係千祈唔好 skip lecture 啦，因為一 skip lecture 咧，你就會唔想去 lecture，你就去到考試之前先煲翻啲 course，就好辛苦啦。